அனைவருக்கும் Cloud தமிழ் அன்பு வணக்கங்கள். Friends, now we are going to see how to implement load balancer and what is load balancer, then how to add the easy to install in the load balancer and experience the load balancer in the web pages and going to simulate the web server failover. நண்பர்களே, இப்பொழுது நாம் எவ்வாறு load balancer இன்ஸ்டால் பண்ணுவது ஆர் கிரியேட் பண்ணுவது, எவ்வாறு ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸை வந்து லோட் பேலன்ஸரை ஹேர்ட் பண்ணுறது, அதை வந்து லோட் பேலன்ஸ் எவ்வாறு வெப்பேஜை லோட் பேலன்ஸ் பண்ணுது என்பதையும் சிமுலேட் பண்ண போகிறோம். நம்ம வந்துட்டு ஒரு வெப்பேஜ் டவுன் பண்ணி அந்த வெப்பேஜ் டவுன் ஆச்சுன்னா அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்பதை சிமுலேட் பண்ண போகிறோம். வில் கோ டு see what is load balancer. Load balancer accepting incoming traffic from the client and route to the cloud instance. Normally load balancer, it will accept the incoming traffics and divided the incoming traffic to the all the instance or servers. AWS normal, it will transfer to the EC2 instance. So it is not only transfer the request or client, it is also monitoring the target or the server's health status. So it will monitor the health status of the target or the servers. If anything goes wrong or the servers fail, any servers fail, it will not route the traffic to the particular server. And the unhealthy servers came back to the healthy condition, it will again start to transfer the traffic. அவங்களுக்கு diagram send பண்ணுறேன். Please consider this is the web cloud and one load balancer and two web server. First server is web server 1 and second one is the web server 2. This is load balancer. LB. So if you are sending the first request, it will go to here. If someone is sending the second request to the LB or load balancer, it will the second request sent to the second web server. The load balancer has a lot of algorithm. One of the algorithm, famous algorithm is round robin algorithm. The round robin algorithm, first request go to the first server, second request go to the second server, that again third request go to the first server. அதாவது இதில் வந்துட்டு ஒரு நார்மலாக வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ரவுண்ட் ராபின் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரிக்வெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சர்வர் போகும், செகண்ட் ரிக்வெஸ்ட் வந்து செகண்ட் சர்வர் போகும், தேர்ட் ரிக்வெஸ்ட் வந்துன்னா ஃபர்ஸ்ட் சர்வர் அகைன், செகண்ட் ஃபோர்த் ரிக்வெஸ்ட் வந்து செகண்ட் சர்வர் அகைன் போகும். இப்படி வந்து கண்டினியூஸாக போய்ட்டுருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த வெப் சர்வர் 2, த வெப் 2 சர்வர் இஸ் டவுன். இந்த சர்வர் வந்து டவுன் ஆகிடுச்சு. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், லோட் பேலன்ஸ் வந்துட்டு எப்போவுமே இதோட ஹெல்த் செக் பண்ணிட்டே இருக்கும். 2 சர்வர் இருக்கும், எத்தனை சர்வர் இருக்கும் அத்தனை சர்வரோட ஹெல்த் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஹெல்த் எப்படி செக் பண்ணால் பிங் ரெஸ்பான்ஸ் வச்சா செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதை நம்ம பார்க்கலாம். அது செக் பண்ணும்போது இந்த சர்வர் வந்து அன்ஹெல்த்தி போயிடுச்சுன்னா, ஹெல்த் கண்டிஷன் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா, ஆர் சர்வர் டவுனாக இருந்ததுன்னா ரிக்வெஸ்ட் எல்லாமே வந்துட்டு வெப் சர்வர் 1க்கு அனுப்பிட்டு இருக்கோம். அண்ட் எகெயின் இட் வில் செக் த ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அதர் சர்வர், ஐ மீன் அன்ஹெல்த்தி சர்வர். ஸோ ஒன்ஸ் த சர்வர் இஸ் came back again, they again start to send the request to the second server. ஓகேவா, இதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா 2 லினக்ஸ் சர்வர் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். ஒன்று வந்துட்டு மேனுவலாக கிரியேட் பண்ண போகிறோம், இன்னொன்று வந்துட்டு சர்வர் நம்ம வந்துட்டு யூஸிங் ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ண போகிறோம். தென் 2 சர்வர்ஸை வந்துட்டு லோட் பேலன்ஸில் ஆட் பண்ண போகிறோம். அப்புறம் வந்துட்டு வெப் சர்வர் வந்துட்டு எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்னு செக் பண்ண போகிறோம். தென் ஃபெயிலியர் செக் பண்ண போகிறோம். தென் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் சர்வரை கனெக்ட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம AWS கன்சோலில் லாகின் பண்ணுறோம். கனெக்ட் பண்ண உடனே நான் என்ன பண்ணால் EC2க்கு போகிறேன். EC2 போயிட்டு ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஒரு இன்ஸ்டன்ட் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ணுறேன். டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும், ஆனால் எல்லாம் ப்ரோக்ரஸ் ஒன்று தான். ஸோ எகெயின் ஐ அம் கோயிங் டு கிரியேட் த அமேசான் ஃப்ரீ இன்ஸ்டன்ட்.
எதுக்கு நான் வந்துட்டு விண்டோஸ் எடுக்காமல் லினக்ஸ் சர்வர்ஸ் எடுக்கிறேன்னா, இன்ஸ்டலேஷன் வந்துட்டு சீக்கிரம் முடியும், உங்களுக்கு புரியறதுக்கு ஈஸியாக முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் விண்டோஸ் எல்லோரும் பண்ணியிருப்பீங்க, ஈஸியாக தான் ஐஏஎஸ் இன்ஸ்டலேஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணி போனால் போதும். அதனால தான். ஸோ இந்த 2 ரீசனுக்காக தான் இதை எடுத்துக்கிறேன். தேர்ட் ரீசன் இஸ் கோயிங் ஃபார்வர்ட் ஏடபிள்யூஎஸில் நிறைய யூனிக்ஸ் பேஸ்ட் ஒர்க் பண்ண ப்ராவைட். ஐ எம் சூஸிங் டிஃபால்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் 1. Then we have to click the add storage button. So once it will click, it will go to the storage. Storage. The fourth step is storage. Fifth step is tag. So tag, if you want, you can add here itself. I'm put the name here and web 1. Web 1. Next, I am going to create the security group. I already choose one. I am going to use that one. Name. So check that is available. Yeah, can use that one. No, I can create one. Next, so here I can add here itself for the HTTP. Opening HTTP port in the security group. So it will allow the HTTP or web server from the through the internet. So anyone can access from anywhere. So I'm going to select the key pair as my previous key pairs. I'm going to create this one. Yesterday we used this one, right? It's the same item. Please use this one. I'm going to use that same. First picture. First picture. First picture. Not here to the we can filter like this running, and now it's showing the running. So I'm going to take the server's information like public IP. And I'm going to select the connections. SSH connection. Can take this one. I'm going to connect the server using the footy. We already downloaded the footy tool. Go to the footy. Select the username, hostness, and select the HTTP. So we should select the PPK file. So the PPK file, I already shown that how to create the PPK file. If anyone out on that, please check my web server video, server connection, the next server connection. So it will ask, so it's connected, server is connected. Once connected, you can go to the sudo HU. Once connected, click clear screen. And then first you have to update the yum repository. Right. Minus point. Same you already performed in the web server creation. Please follow the same step. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருந்தோம் எப்படி வந்துட்டு எம் ரெபாசிட்டரி வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணுறது, எப்படி வந்துட்டு வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எல்லாமே. இது வெப் சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். இன்ஸ்டால்
web server HTTP. This is the name of the server. Once installed, you have to go to check the cd was www or www and html folder. Inside folder, we are going to create the file called index.html. So we can add one content there. Connected and page. Sure. Okay. Then right into the index.html. So every web server should be have the minimum one page index.html. Better you can create one more file for the error.html. If anything you have error, then we can identify the error. So that we'll create later. Okay. Or I will create now itself. On it right now. And they'll be done out and from the deal from there since then and but I was still throwing the dead bell and think of no day bell of stuff HTML that have been built when asked but then we have to start the HTTPD web service. Okay, now service started. Then we have to make the service auto service. Check config HTTPD on. Then it will start the service. Check. So service is running. Now we need to check the web server. So we have to open any one of the browser and we have to give the public IP address colon 80 port number. See, we successfully connected the web server 1. So we can able to see the web server 1. நம்மளோட வெப் சர்வர் 1ஓட வெப்சைட்டை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். அடுத்து நம்ம வந்துட்டு சர்வரோட ஸ்டேட்டஸ் செக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். In AWS EC2, each instance have the status check. The status check will be helpful to troubleshooting the VM servers. So the status of the server should be 2 by 2. That means the instance or the server is working in a good condition. AWS EC2 instance check status ஒன்று இருக்கும். அது எதுக்குன்னா ஸ்டேட்டஸ் செக் எதுக்கு இருக்குன்னா அந்த இன்ஸ்டன்ட் அதாவது அந்த விஎம்மோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறதுக்காக, நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கா, குட் கண்டிஷனில் ஹெல்த்தியாக இருக்கான்னு சொல்லுறதுக்காக. 2 by 2 அதாவது 2 by 2 2 2 இருந்துச்சுன்னா அது ஹெல்த்தியான அர்த்தம். அது வந்துட்டு 0 by 2 ஆர் 1 by 2 இருந்ததுன்னா அன்ஹெல்த்தியான அர்த்தம். அந்த 1 by 2 இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா அதோட இன்ஸ்டன்ட் வந்துட்டு அதாவது விர்ச்சுவல் மிஷின் வந்துட்டு சரியில்லை அர்த்தம். அப்படி சரியில்லாமல் இருந்திருந்தோன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த சர்வரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பர்டிகுலர் சர்வரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு ரீபூட் பண்ணணும். அப்படி ரீபூட் பண்ணால் அந்த சர்வர் வந்துட்டு சரியாயிடும். ஸ்டேட்டஸ் 0 by 2 இருந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு ஹார்ட்வேர் எரர்னு அர்த்தம். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து அந்த இன்ஸ்டன்ட்டை வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்.
ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த இன்ஸ்டன்ட் வந்துட்டு ஒரு ஹோஸ்ட்லேருந்து இன்னொரு ஹோஸ்ட்டு போகும். இதாவது விஎம்மாக இருந்தால் நம்மளே மைக்ரேட் பண்ணிக்கலாம். இதில் மைக்ரேட் பண்ண முடியாது, இது நம்ம பார்க்க முடியாது. ஸோ வாட் வி ஹேவ் டு டூ இஸ், நம்ம என்ன பண்ணணும்னா செலக்ட் த சர்வர் அண்ட் ஸ்டாப் த இன்ஸ்டன்ட். இந்த இன்ஸ்டன்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணி அப்புறமா நான் வந்துட்டு அந்த இன்ஸ்டன்ட்டை வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன். இந்த இன்ஸ்டன்ட் வந்துட்டு இன்னொரு ஹோஸ்ட்டில் போய் இப்போ அந்த ஹோஸ்ட் வந்துட்டு ஹெல்த்தியாக இருந்துச்சுன்னா அதிலே கூட வர சான்ஸ் இருக்குது. இல்லை அந்த ஹோஸ்ட் வந்துட்டு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுன்னா அது வந்துட்டு வேறு ஹோஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள், இந்த சர்வரை வந்துட்டு நான் இந்த சர்வர் வந்துட்டு பப்ளிக் ஐபி வந்துட்டு 15.206.172.190 இருக்குது. இதோட ப்ரைவேட் ஐபி வந்துட்டு நான் இங்கே இந்த கால் பண்ணி பாருங்கள். ப்ரைவேட் ஐபி, இந்த ப்ரைவேட் ஐபியை எனக்கு பண்ணுறேன். இப்போ நான் இந்த சர்வரை வந்துட்டு ஒரு வாட்டி ஸ்டாப் பண்ணுறேன், அப்புறம் இன்னொரு சர்வரை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சர்வரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அப்போ இந்த ஐபி வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது. இட் மே பி சேஞ்ச், மே நாட் பி சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ இதே சர்வர் ஹோஸ்ட்டில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா மேபி இந்த ஐபி வந்துட்டு சேஞ்ச் ஆகாமல் கூட வரலாம். பட் நீங்கள் டைம் டிலே ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக சேஞ்ச் ஆகி தான் வரும் மோஸ்ட்லி. ஓகேங்களா, நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இந்த இன்ஸ்டன்ட்டை. ஃபர்ஸ்ட் இந்த இன்ஸ்டன்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். அடுத்த ரெண்டாவது இன்ஸ்டன்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறேன். ரெண்டுமே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது எதுக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணால் பப்ளிக் ஐபி சேஞ்ச் ஆகாத காட்டுறதுக்காக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ stop this instant. It may be whenever I switch on the server again or start the server again or instant again, it may be gain the same host or physical server, or it may be to the some other physical server. So mostly the public IP will be changed the new IP address. So before that, I'm going to create the new instant. In the second instant, I'm not going to install the web server through the command line. I'm going to install the web server through the script. While creating the instant, I'm giving the script. So once the server is created, that time itself it will download the repository and install the web server. அதாவது இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன காட்ட போகிறேன்னா, ஸ்கிரிப்டில் எப்படி வந்துட்டு வெப் சர்வர் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் காட்டலாம். க்ரியேட் பண்ணி வெப் சர்வீஸ் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறத காட்டுறோம். batch instant, again selecting the Amazon Linux and select the T2 instant. Then next, here I am selecting one. Then நான் வந்துட்டு இங்கே கீழே வாங்க கொண்டு வாங்க. I'm coming down and select the advanced details. Here I am going to copy the command. From here I am copying the command, paste it into the advanced details. ஸோ இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஒன்றும் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து எந்த ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு சொல்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட்டு, தென் வந்துட்டு sudo su change the superuser, தென் update y. திஸ் இஸ் ரெபாசிட்டரி அப்டேட் பண்ணுறது. எந்த சர்வர் இன்ஸ்டால் பண்ணாலும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெபாசிட்டரி அப்டேட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் லினக்ஸில். விண்டோஸில் வந்து நம்ம வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு சர்வர் விண்டோஸ் அப்டேட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான். அப்டேட் பண்ணி முடித்தோடனே அதுக்கப்புறம் என்ன பேக்கேஜ் வேணுமோ அல்லது எந்த அப்ளிகேஷனோ அதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம HTTP இன்ஸ்டால் பண்ணுறோம். அது முடிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணுறோம்னா, இந்த www HTML போகிறோம். HTML போயிட்டு நான் வந்துட்டு ரெட்டா சர்வர் கனெக்ட் பண்ணுறோம். அந்த ரெட்டா சர்வர் என்ன எழுதுறேன்னா, கனெக்டட் my web server to connected connected. Then service HTTP started. அந்த சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அதுக்கடுத்து வந்துட்டு செக் கான்ஃபிக் HTTP, இது வந்துட்டு எதுக்குன்னா ஆட்டோ ஸ்டார்ட் அதுக்காண்டி கொடுத்துட்டோம். இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி முடித்த உடனே இது வந்துட்டு உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிடும். தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு டேக் ஸ்டோரேஜ் போகிறோம். ஸ்டோரேஜ் 8 GB. தென் டேக்கில் வந்துட்டு நான் இப்போ வெப் 2 கொடுக்குறேன். நேம் web 2. Okay, I'm going to select the security group, the same security group.
which we selected the previous one. Which one is here? SGLN web, right? That's why information. Okay, this is the one. You see that we already opened the port number 80, port number 32. This is for the SSH, this is for HTTP, this is for the IP version 6. Over about the action. So, review. Then again, we're going to select the LIN web KB. Acknowledge that. இப்போ இங்கே பாருங்க, நான் ஃபர்ஸ்ட் சர்வர் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன்ல, இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணால் இப்போ வந்து உங்களுக்கு யாரோ வரும், செகண்ட் மிஷின் உள்ளதை வரும். ஆனால் முன்னாடி இப்போ இங்கே போய் இந்த சர்வரை கனெக்ட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதுதான் வெப் சர்வர் 2 இருக்குது நமக்கு. இந்த சர்வரோட பப்ளிக் ஆப் எடுத்துக்கிறோம். Okay, please. Here I'm taking the private IP. இப்போ வந்துட்டு இதோட கனெக்ஷன் இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஹோஸ்ட் டைம் எதுவும் எடுக்காமல, ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம், எது எடுக்காமல் டைரெக்டாக நான் பப்ளிக் ஐபி போடுறேன். உங்களுக்கு வெப்சைட் வந்துட்டு கனெக்ட் ஆகணும். ஸோ வெப்சைட் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். நம்ம அது சர்வர் லாகின் பண்ணவே இல்லை, கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் வெப்சைட் நான் இப்போ இதே காட்டுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சர்வர் போயிட்டு அந்த சர்வர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸ்டார்ட் சம்டைம் வச்சுட்டேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சர்வர் பெண்டிங் okay, so it's running now. See the public IP, private IP. Private IP 172.31.34.100. Public IP change ಆಗಲ್ಲ. I mean private IP change ಆಗಲ್ಲ. Same IP. Okay, but public IP change ಆಯಿತು. The private IP is the same as what we saw that previously, but the public IP is changed. Check that. 13.233 225 219. Copy that and paste it here. Okay. Now I'm going to connect this public IP here and connecting the first website. So we connected the web server 1 and web server 2. So how will connect any one of the server? Consider both servers are the same information. So one user have to connect one server and another user go to connect other server. For example, we are trying to connect the Indian Army website. Both servers have the same Indian Army website content. When you request to the Indian Army website, it will go to the load balancer. The request go to the load balancer. Then the load balancer diverted the request to the available web server, and the web server process it in the content of the Indian Army. Then it responds to the load balancer. The load balancer again sent to the particular requester or the client. Now open the AWS and choose the load balancer. Come down, you can see the load balancer. Once click the load balancer, you can see there is no load balancer available. Now click create load balancer. It will start
create a load balancer. We have 4 types of load balancer: application load balancer, network load balancer, gateway load balancer, and classic load balancer. We are going to use the classic load balancer for the web servers. Okay, so we are going to use that web application. So creating that load balancer என்ன பேர் வேணாலும் கொடுக்கலாம். நான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் load balancer. So LB web அந்த இதான் கொடுத்துருக்கோம். ஆட் டாக்குமெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கோம். First lib. Okay, any not a problem. So I'm going to, that's fine. We create the web first. Then I'm going to select this 80. Then security group. I'm going to select the same security group, this one. Then meshed. Here, this is a நான் சொன்னேன் அந்த பிங் டெஸ்ட் பண்ண ஹெல்த் செக் பண்ணதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா பிங் போர்ட் 80 செக் பண்ணிவிட்டு பிங் பார்த்து வந்துட்டு இந்த பார்த்து இண்டெக்ஸ் இருக்கா, இண்டெக்ஸ் ஃபைல் இருக்கான்னு செக் பண்ணோம். நம்ம என்ன ஃபைல் நேம் கொடுப்போம் அந்த ஃபைலை வந்து செக் பண்ணோம். ஸோ இண்டெக்ஸ் ஃபைலை வந்துட்டு செக் பண்ண கொடுத்துருக்கேன். எவ்வளோ டைமுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணோம்னா மினிமம் டைம் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க 2 to 60 seconds. ஸோ ஐம் கிவிங் 2 ஃபார் த டெஸ்டிங் பர்பஸ், ரைட்? ஸோ ஐம் கிவிங் 2. திஸ் இஸ் மினிமம் இஸ் 5. ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணோம்னா இது வந்துட்டு நான் வந்துட்டு 2 இன்ஸ்டன்ட் அன்ஹெல்த்தியாக இருக்கும், மேக்ஸிமம் இருக்கலாம். இது வந்துட்டு ஹெல்த் த்ரெஷோல்டு வேல்யூ ஆல்சோ மேக் அஸ் 2. The response time mode 2 and interval 5. So every 5 seconds one time it will send the request. If any one of the server is not responding, it will send again one more request. Again it's not received the response, then it's considered as the unhealthy. That's why it is request time mode is 2 times. Okay, then if it is it will confirm 2 times. Then once the server is come back, then again it will send to the request. It will send each and every 5 minutes once it return the request, right? The one time it is getting the response from the server, it will not consider the server is healthy. It will again send one more request and continuously it get 2 response. Then it will consider as the healthy server. So that's why we are marking here. So unhealthy also we are marking, continuous to unhealthy not response, then it is considered the unhealthy. And the unhealthy server again giving response 2 times, then we consider as the healthy server. Now we have to select what are the server we need to add in the particular load balancer. So I'm selecting 2 servers. Our 2 servers are selected. I don't need to give any tag. It's fine. Then I'm giving. So here the load balancer name and the port it is going to 80. Then what are the server VPN connector, and VPN will discuss later on the VPN section. So going to create the load balancer. Now we successfully completed our load balancer configuration. This is the DNS name of load balancer. Once created, we start configure the application and services. It will take some time. The load balancer, copy this DNS name and put the DNS name here. It will connect to the server 1. So now it's connected to the server 1. If I'm giving again, it's connected to server 2. I think you are able to see that, right? Server 1. Then I am copying and pasting again. It's server 2. So it's connecting both web servers. Now we want to experience a failover. Okay. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டோம். ஒன்றும் ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம வந்துட்டு இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு சர்வர் போகுது. இது ஃபர்ஸ்ட் சர்வர் போகுது, இது வந்து செகண்ட் சர்வர் போகுது. இப்போ இந்த ஏதாவது ஒரு சர்வர் டவுன் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த சர்வர் வந்துட்டு நம்ம எப்படி அது போகாமல் எப்போவுமே 2க்கு போகிறான்னு செக் பண்ணுவோம். எப்படி செக் பண்ணலாம்னா ஒரு புட்டி இந்த டிஎன்எஸ் நேம். ஸோ 2வது சர்வர் எடுத்துக்கலாம், ஏதாவது ஒரு சர்வர் எடுத்துக்கலாம். ஃபர்னிஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன். ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம், எதுனாலும் ஓகே தான். நான் 2வது சர்வர் எடுத்துக்கிட்டேன். ஒன்றா சர்வர் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துட்டோம். 2வது சர்வர் கனெக்ட் பண்ணுறேன். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட ஆத்தென்டிகேஷன் மெத்தட் போகிறோம்.
AWS BPK ஃபைல் கொடுக்குறோம். கொடுத்து அதை கனெக்ட் பண்ணுறேன். உள்ளே போய்ட்டு அந்த சர்வரோட sudo SSO தென் நம்ம வந்துட்டு index.html இருக்க லொக்கேஷன் போகிறோம். cd var cd www then html இப்போ ls பட்டினா index.html இருக்குது. இதை வந்துட்டு இப்போ அந்த ஃபைல் வந்து ரிமூவ் பண்ண கேட்குது. ஓகே, இப்போ எல்எஸ் போட்டால் அந்த சர்வரில் இப்போ நான் அந்த now I open the browser and giving the DNS name of the load balancer. Whenever I'm giving the load balancer URL, it's showing that server 1. So இப்போ நான் எவ்வளோ தான் இந்த காப்பி பண்ணிட்டு திருப்பி கொடுக்குறேன். திருப்பி கொடுத்தாலும் 1 தான் போகும், 2 போகாது. ஏன்னா 2 already removed. Again I'm going to recreate the index.html. equals new web server 2 index.html. Okay, now I created the index.html. Check that ls. Okay, now opening the browser and giving the load balance DNS name. First is showing the first server, second showing the new web service came. So it is unhealthy server, now is became healthy server. So you can able to type the second server. இப்போ நம்ம ரெண்டாவது சர்வர் வந்து ஹெல்த்தி ஆகிடுச்சு, அதாவது நல்லா ஒர்க் பண்ணுற கண்டிஷன் வந்துடுச்சு. அதனால் இப்போ நான் பார்த்து பிக்சரை பிரச்சனை சொல்கிறேன். இப்போ இந்த சர்வர் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு index.html எடுத்து, அதாவது சர்வர் டவுன் ஆனது மாதிரி கன்சிடர் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தப்போ நம்ம சர்வர் 1ஓட வெப்சைட் மட்டும் தான் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. திரும்பவும் நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணேன்னா இந்த சர்வரை ரீக்ரியேட் பண்ணி அந்த சர்வர் வந்துட்டு இஷ்யூ வந்து ரெடி பண்ணி அப் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா, அப் பண்ணிட்டேன். அப் பண்ணோன்னா திரும்பவும் இந்த லோட் பேலன்ஸ் நமக்கு 2 சைட்லேயும் வந்துட்டு ரிக்வெஸ்ட் வந்துட்டு ஆன்சர் பண்ண தொடங்கிடுச்சு. ஓகேங்களா, ஸோ go back to the PowerPoint presentation. This is the failure test. Create the var file, insert that var file, we remove that index file, then we check that. After that we recreate that HTML file again. Recreate the HTML file again, then we can able to delete it. So once completed, we have to delete the instance and load balancer. முடிச்ச உடனே கண்டிப்பாக வந்துட்டு லோட் பேலன்ஸரும் ஈஸி டூ வந்துட்டு டெலிட் பண்ணணும். டெலிட் பண்ண அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆக்ஷன் போய்ட்டு டெலிட், ஏன்னா அல்லது நம்ம ஃபில்ஸ் நம்ம போயிடும். ஸோ வி ஹேவ் டு டெலிட் தட் load balancer and instance once you completed the exercise. It will avoid our billing. I've selected this. Observe the instance. Go to instance state and terminate the instance. Yes, terminates. Implements of this pattern. Okay, now shut down and after that terminate. Now I am going to recap the load balance creation and failover test. அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா 2 லினக்ஸ் சர்வர் க்ரியேட் பண்ணோம். ஒன்று வந்து மேனுவலாக க்ரியேட் பண்ணோம், ஒன்று வந்துட்டு ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணோம். ஸ்கிரிப்ட் யூஸ் பண்ணி வெப் சர்வர் க்ரியேட் பண்ணி முடித்த உடனே அதை வந்துட்டு லோட் பேலன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணோம். லோட் பேலன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணி முடித்த உடனே என்ன பண்ணோம், வெப் சர்வர் ரெண்டையும் லோட் பேலன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணோம். லோட் பேலன்ஸில் வந்துட்டு என்ன பண்ணோம்னா ஹெல்த் செக் பண்ணோம். அந்த ஃபெயிலியர் வந்துட்டு 2 கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம், 2 சர்வர் கனெக்ட் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் வந்துட்டு we check the failover. Next we will see how to create the billing. Billing is more important, right? So next நம்ம வந்துட்டு பில்லிங் எப்படி வந்துட்டு நம்ம பில்லிங் வந்துட்டு நம்ம நோட்டிஃபிகேஷன் தரணும் அதை பார்க்கலாம். தென் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆட்டோ ஸ்கேலிங் போகலாம்.
Okay, thank you.